चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड न्यूज़ ਦੇ स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ PS 752 ਤੇ ਇਥੋਪੀਅਨ ET 302 ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR। मुस्लिम भाईचारे ने मनाया ईद का त्योहार। कनेडा PM जस्टिन ट्रूडो, मिसिसागा MPP नीना तांगड़ी ते इंडियन डिप्लोमेट टोरंटो की भारतीय कौंसल जनरल अपूर्वा श्रीवास्तव ने दित्तियां ईद दीयां मुबारकां। ओंटारियो प्रीमियर डग फोर्ड ने प्रोविंस अंदर किए अहम ऐलान। स्टे एट होम के ऑर्डर्स विच किया वाधा। 2 जून तक रहेगा स्टे एट होम ऑर्डर। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸਿਨੋ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ PS 752 ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ET 302 ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਈਰਾਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। This past year has been a challenging one for Canada. But it is difficult to sufficiently express the profound sense of loss and outrage in the downing of flight PS 752, which took 176 innocent lives, including 138 with ties to Canada. At the center of this national tragedy are the surviving families of the victims. I want to acknowledge the families of the victims of Ukraine International Airlines Flight 752. Your pain and loss is unimaginable, and we offer our deepest sympathies to you today. From the beginning, Canada has called for the Iranian regime to conduct a comprehensive and transparent investigation in accordance with international standards. In furtherance of demanding accountability, our former colleague and Canada's High Commissioner to the United Kingdom, Ralph Goodale, published an extensive report in his capacity as a special advisor to the government. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੇਰੀ 14 ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੋਵੈਕਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ 6,50,000 ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। To date, we have distributed over 20 million COVID-19 vaccines. We're aiming to distribute a cumulative total of over 25 million doses by the end of the month, this month, and our overall projected goal is for over 40 million by the end of this quarter. Earlier this week, we completed the deliveries of 2 million doses of Pfizer-BioNTech. We have also received 655,000 doses of AstraZeneca from COVAX facility earlier today. Provinces have received the allocation table and are invited to place the order for deliveries as early as beginning of next week. The situation at AstraZeneca is evolving, and we'll work with the provinces in terms of their supply needs. We want to assure everyone that sufficient supply will be available for those who want a second dose of AstraZeneca or who cannot take an mRNA vaccine. Looking ahead, we expect to receive over 2 million doses of Pfizer per week, of Pfizer-BioNTech, for the remainder of the month. For the month of June, this will increase to about 2.4 million doses a week, and we're currently in the process of confirming the number of doses we can expect per week in July. NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ MPP ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 500 ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। In December of 2016, Mr. Solomon Fikiri died struggling to breathe as he lay on the ground of his jail cell in Lindsay as he was awaiting a mental health assessment. He was shackled and pepper sprayed after guards had placed a spit hood over his head. The details of this case are well known, and some of the guards involved or in question admitted wrongdoing. But no charges have been laid. And the Conservative government continues to sit on the Correctional Services Oversight and Investigation Report regarding Mr. Fikiri's death. Will the Solicitor General do the right thing, make this report public and take a step closer towards justice for Mr. Fikiri's family?
The Solicitor General. Thank you, Speaker. You know, there are so many things that we have been able to do since forming government, particularly in corrections, and I will highlight some of those because I think the example that the member shared is very disturbing for many of us. So when we formed government, when we had the opportunity to actually make some investments in corrections, we did that decisively and we did it quickly. You will remember that we committed to hire an additional 500 correctional officers. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਡਵਰਥ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ 5 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਸੱਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। We know now that the Minister of Long-Term Care was writing notes about what was happening in long-term care, and on April 17th, her note was, and I quote, "Military plan needed, get them in within 24 to 48 hours." That was on April 17th. On April 17th is when Quebec had the military come in to their province, and yet Ontario waited 5 full days before contacting the CAF, the Canadian Armed Forces, to come and help in long-term care. It's clear that the Minister of Health, the Ministry of Health, was part of the selection process, part of the decision-making process around which homes would get military aid. So my question to the Minister of Health is, when did she first learn? To reply on behalf of the Government House Leader. Thank you very much, Mr. Speaker, and I appreciate the question from the Leader of the Opposition. As I mentioned yesterday, we, of course, very much appreciate the work of the Canadian Armed Forces in helping out those homes that required assistance. As I've mentioned on a number of occasions, Mr. Speaker, we were clearly on the defensive for the better part of a year when it came to fighting COVID. And part of the reason we were on the defense for so long is because there had been such a lack of investment before we had taken office. Lack of investment in staffing, lack of investment with respect to the build of new homes. There was a lack of investment in refurbishing old and outdated homes, Mr. Speaker. We're addressing that now, obviously, with hiring an additional over 27,000 new PSWs, a massive build-out of long-term care homes across the province of Ontario. 4 hours of care, Mr. Speaker. ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸ ਵਿਲੇ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਦੀਆਂ तमाम ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। On the auspicious occasion of Eid al-Fitr, I would like to express my heartfelt greetings to all of you. I wish and pray that this Eid will bring peace, happiness, joy and prosperity in your life and those of your loved ones. I would also like to take this opportunity to thank the vibrant Muslim community here in Canada for the commendable work you have been doing for the community, particularly during the pandemic. This year, as we continue to battle the pandemic, celebrations will be different, but we definitely have much to be thankful for. Let us, on this occasion, continue to pray for the well-being of our brothers and sisters around the world and celebrate safely. Once again, Eid Mubarak to everyone. Stay healthy, stay safe. Hello everyone, I'm Nina Tangri, your Member of Provincial Parliament for Mississauga Streetsville. Eid Mubarak. It is with great joy that I wish our Muslim brothers and sisters across the world a very happy Eid. Eid al-Fitr is known as the festival of breaking the fast and marks the end of Ramadan, the holy month. While Eid will certainly be different this year, I hope you have the chance to celebrate through phone or video calls with your loved ones. Additionally, I would also like to thank Ontario's Muslim organizations, which swiftly came together, and local mosques and businesses to help the most vulnerable during this pandemic. Your efforts are helping to rebuild Ontario so that it is stronger than ever before. Congratulations on the end of your spiritual journey, and once again, have a very safe and joyous Eid. Assalamu alaikum. Today, Muslims in Canada and around the world will celebrate Eid al-Fitr and mark the end of the holy month of Ramadan, a month of fasting, spiritual reflection, and service to those less fortunate. Usually this is a time to gather with friends and family for large meals and to share snacks and sweets. But with COVID-19 continuing to impact people across the country, we will once again need to find new ways to celebrate
and to also recognize the many contributions that Muslims have made and continue to make to Canada. My friends, soon this crisis will be over. Vaccines are here, and when it's your turn, I encourage you all to go get your shot. But until then, let's find inspiration in Islam's teachings of equality, compassion, and service. And let's join together to finish the fight against COVID-19 and build back better for everyone. On behalf of our family, Sophie and I wish all those celebrating a joyful Eid Mubarak. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। We've all made great sacrifices to stop the rampant spread of COVID-19 variants. We put in place some of the toughest public health measures anywhere in the country. Today, I can say they're working. The situation is slowly trending in a better direction. Make no mistake, we're not out of the woods yet. Our hospitals are still under immense pressure. The spread of variants remains a major concern. So we must stay vigilant. We must keep doing what we're doing and what's working. We need to do everything in our power to protect this summer for all Ontarians. My goal is to have the most normal July and August possible. Obviously, that won't mean large sporting events or concerts. But if we manage the next few weeks properly, I believe that we can have things in a very good place this summer. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 2079 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। So I think as the Premier said, we're looking at our numbers. We're coming down steadily, making progress. We came down from close to 4,000 a day. Today we're posting again 2,759. So we've made progress. We're not out of the woods at this stage. We have our ICU numbers have backed off. That's encouraging. But if you look at our numbers now, we're about where we were at the peak of the second wave. So we've come down, but we have a ways to go yet. But we're doing, and all of you are doing a great job at steadily working on this progress. And at the same time, the vaccine program is really rolling out, and people are signing up, booking up, coming out, rolling up their sleeves and getting vaccinated. That number is going up as well. Our percent positivity today is under 6%. We haven't seen that for a long time. That's also encouraging. So we have these encouraging things. When you're opening up a lot of facilities, and that, as the Premier said, it's not sometimes the activity, it's what's the congregate activity that's before, after, and during some sports events, especially teams, where there's a lot of close contact. How does one do that in a certain situation, especially when at this stage around 50% have been vaccinated? We're heading up, trying to get up to 65 to 70%. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੰਘੀ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। From the ethics commissioner is what we've known for a long time, that the Liberals continue to help the ultra-rich or their closely connected friends, and in doing so, it hurts people. And in this case, what the ethics commissioner found is that the Liberal government, the Liberals again, were guilty of breaching ethics. But the important thing here is they breached ethics to help their friends, and it hurts students because students still haven't received the $1 billion promised to help them out. And so really, this is the repeated behavior of the Liberals, where they help their friends or the ultra-rich, and it hurts people. They voted against pharmacare, which hurts people and helps Big Pharma. They voted against removing profit from long-term care, which helps those profitable for-profit million and sometimes billion-dollar corporations that make money off the backs of vulnerable seniors, but it hurts those seniors who want to see their care is a priority, not profits being a priority. And they voted against taxing the ultra-rich. Again, protecting the ultra-rich, but that hurts people because people don't have the investments. Here, another example where they chose to help their friends, and that hurt students because students didn't get the help.
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ BC ਅੰਦਰ 587 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BC ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,37,810 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BC ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ active case ne. So today we have 587 new cases of COVID-19 to announce here in British Columbia, including one epidemiologically linked case, to bring our total numbers of people diagnosed with COVID-19 to 137,810. That includes 126 people in the Vancouver Coastal Health Region, 365 in the Fraser Health Region, 21 people who are in the Vancouver Island Health Region, 60 people in the Interior Health Region, and 15 people in Northern Health. We currently have 5,691 active cases across the province, of whom 413 people are in hospital, 141 remain in critical care or ICU. And 130,310 people have recovered from the acute phase of COVID-19. As some people may have noticed, we are no longer reporting on the number of people under active public health monitoring or follow-up, and this is for very practical reasons. This was a metric. It was basically to give people a sense of how many people have been required to be isolated or in quarantine because they've been exposed to somebody with COVID-19. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਦੇਣਾ ਸੇਫ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਦੇ ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ 2260 ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 1968 ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ ਤੇ 1970 ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਿਖੇ 2007 ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।